उपस्थितांचं करतोय एक नवं पर्व आणि त्याचं पहिलं सत्र हे आहे आणि युनिव्हर्सिटीचा ऐतिहासिक वारसा असलेलं हे सभागृह, तिथे सरन्यायाधीश माननीय धनंजय चंद्रचूड यांच्यासारख्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला पहिल्या सत्रात मिळणार आहे. हा सगळा योग आज जुळून आलाय आणि त्यासाठी सगळे तुम्ही उपस्थित आहात. हा सगळा उपक्रम आम्हाला पूर्णत्वास नेण्यासाठी सहकार्य करणारे सारस्वत बँक, हा कार्यक्रम सारस्वत बँक प्रस्तुत होतोय. याचे फूड पार्टनर आहेत मॅकडोनल्ड्स, नॉलेज पार्टनर आहेत मुंबई विद्यापीठ आणि फिटनेस पार्टनर आहेत ग्रो फिटर. मी माननीय सरन्यायाधीशांचं स्वागत करण्यासाठी सारस्वत बँकेचे गौतम ठाकूर यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. धन्यवाद सर. हा असा उपक्रम आयोजित करण्यामागचं कारण काय, किंवा अनेक वेगवेगळे उपक्रम आम्ही का करत असतो आणि या उपक्रमाला आज सरांना बोलावण्याचं कारण काय, या सगळ्याबद्दल एक थोडंसं प्रास्ताविक गिरीश कुबेर सरांनी करावं अशी त्यांना विनंती करते. नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. लोकसत्ता लेक्चर पहिलं पर्व आणि माननीय सरन्यायाधीश त्यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ होतोय. ऐकायला येते मला वाटतं ना आवाज आता? आज 26 ऑक्टोबर, बरोबर 30 दिवसांनी 26 नोव्हेंबरला घटनेला 75 वर्ष पूर्ण होतील. 26 नोव्हेंबर 1949 साली घटना कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये मंजूर झाली आणि मग पुढचं सगळं आपल्याला माहिती आहे. तर या वर्षी लोकसत्ताने एक वर्षभर उपक्रम चालवला, अजूनही सुरू आहे. तो 31 डिसेंबरला संपेल. संविधान भान असं त्याचं नाव आहे. दररोज लोकसत्तेच्या संपादकीय पानांवरती एक छोटंसं लेख संविधानाविषयी, आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनविषयी आम्ही वर्षभर हा लेख चालवत आलेलो आहोत. आणि त्यानिमित्तानं मग वेगळं आमचं एक सदर असतं चतुसूत्र, त्याच्यामध्येही आम्ही संविधानाविषयी 4 अंगांनी दर आठवड्याला एक असे लेख मुद्दामून या वर्षामध्ये केले. हेतू हा की भारत हा जन्माला आला तेव्हा हा राज्यांचा संघ आहे. ही सगळी राज्ये मिळून देश बनलेला आहे. ही संकल्पना आपण विसरत चाललेलो आहोत आणि सगळंच काहीतरी एकाच्याच हातामध्ये किंवा एकनियंत्रित अशा स्वरूपाचं स्वरूप त्याला येतं आहे. पण हे मुळात संघराज्य आहे. हे एकंदर घटनेचं स्वरूप लोकांना कळावं या उद्देशाने हा आम्ही स्तंभ सुरू केला. आणि तेव्हापासून आमच्या डोक्यामध्ये होतं, लोकसत्तेच्या डोक्यामध्ये होतं, लोकसत्तेची इच्छा होती की सरन्यायाधीशांच्या हस्ते या वर्षीपासनं या नव्या उपक्रमाची सुरुवात करायची. त्यासाठी मी त्यांना इतका त्रास दिला आहे, म्हणजे कल्पनाही करू शकणार नाही, इतका त्रास दिला आहे. आणि आणखी थोडासा दिला असता तर मला असं वाटतं त्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने कोणीतरी मला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टसाठी माझ्यावर पण ते आले, कारण त्यांच्या एकंदर कामाचा व्याप आणि हे सगळं लक्षात घेता वेळ काढणं अवघड होतं. पण ह्या उपक्रमासाठी म्हणून आणि लोकसत्तेचा हा उपक्रम हे फारच महत्त्वाचं होतं. आणि त्यासाठी आम्हाला जागासुद्धा हीच हवी होती. याचं कारण इथे चंद्रचूडजींनी प्राध्यापकी केलेली आहे. 9 वर्ष या वास्तूमध्ये ते शिकवत होते. आणि त्यासाठी 2 गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या आमच्यासाठी. ही वास्तू, याचं कारण इथल्या हायकोर्टामध्ये त्यांच्या कारकिर्दीला सुरुवात झाली. आणि दुसरा मुद्दा अर्थातच ही वास्तू, कारण याला एक इतिहास आहे. हा सगळा परिसर स्वातंत्र्याची चळवळ, मग टिळकांच्यावरती भरला गेलेला खटला, हा सगळा या परिसराचा भाग आहे. तर आणि मग सरन्यायाधीशच का हवे होते. आता यात एक साधं सोपं उत्तर आहे. ते मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांना पटलं तर टाळ्या वाजवा, नाही वाटलं तरी वाजवा.
नाही, मुद्दा असा आहे की यांच्याविषयी चंद्रचूड यांच्याविषयी, या व्यक्तीविषयी इतकं आकर्षण का, हा मला मुद्दा यासाठी खूप महत्त्वाचा वाटतो. आणि माझ्या पुरतं उत्तर याचं इतकं महत्त्वाचं आहे. आणि मला तुम्हाला सांगायला आवडेल चंद्रचूडजी, औरंगाबाद, अमरावती इथपासनं, पुणा इथपासनं ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातली मुलं, विद्यापीठातले विद्यार्थी असे सगळे आलेले आहेत आपल्याला ऐकायला. तर माझ्या मते एक कारण खूप महत्त्वाचं असं आहे की विद्वत्तेला किंवा इंटेलेक्च्युअल हा जो एक शब्द वापरला जातो, रॅशनॅलिझम हा एक शब्द वापरला, तर्कवाद, तर या विद्वतजन्यतेला लोकप्रिय करण्याचं काम यांच्या कारकिर्दीत अतिशय प्रामाणिकपणाने आणि मोठेपणाने झालं. भावनेने निर्णय घ्यायचे असतात, भावनेने विचार करूनच, म्हणजे विचार बाजूला ठेवायचे आणि भावना पुढे जात असते. या पार्श्वभूमीवरती यांचा तर्कवाद हा खूप आकर्षक वाटतो. आणि एखादी लोकप्रियता एखाद्या विषयाला मिळते, तुलना म्हणून, फक्त तुलना म्हणून, म्हणजे रघुराम राजन हे गव्हर्नर यांच्या आधीही होते, पण त्यांच्याविषयी एक लोकप्रियता निर्माण झाली कारण त्यांनी तो विषय खूप महत्त्वाचा वाटला, जवळचे वाटले. तसे सध्याचे सरन्यायाधीश जवळचे वाटतात, म्हणून अनेकांना त्यांना भेटावं असं वाटतं, ऐकावं असं वाटतं आणि त्यांची मांडणी समजून घ्यावीशी वाटते. आणि हा केवळ तुलना म्हणूनच होता, उगीच याच्यावरनं कोणीतरी PIL वगैरे करू नये एवढीच माझी विनंती. तर एवढ्या घटनात्मक महत्त्वाच्या पदावरची व्यक्ती इथे आलेली आहे. या व्याख्यानमालेचं, वार्षिक व्याख्यानमालेचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते मी जास्त वेळ घेत नाही, आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करतो. लोकसत्ता परिवारातर्फे आमच्यासाठी हा अतिशय आनंदाचा आणि महत्त्वाचा दिवस आहे. आपण इथे आलात, आपल्या मनापासून स्वागत. आणि कार्यक्रमाचं मला वाटतं माझ्या आधी सहकाऱ्यांनी सांगितलंच असेल, 2 पद्धतीनं हा कार्यक्रम होईल. पहिलं त्यांचं जे भाषण आहे ते अर्थातच इंग्रजीमध्ये असेल, विषय तांत्रिक आहे. आणि त्यांच्यानंतर आपण त्यांच्याशी काही संवाद साधणार आहोत. चंद्रचूड जी एक व्यक्ती हा त्याचा विषय असेल आणि त्याच्यातनं जी काही एक महत्त्वाच्या त्यांच्या पैलूंची ओळख व्हायला हवी ती होईल. मी इथे थांबतो. पुन्हा एकदा आपले सगळ्यांचे मनापासून आभार, धन्यवाद. सरांनी कार्यक्रमाचं स्वरूप स्पष्ट केलेलंच आहे, आपण थेट कार्यक्रमाकडेच वळूया. मी सरांना विनंती करते, चंद्रचूड सरांना, की त्यांनी संघराज्य व्यवस्थेतल्या क्षमतांचं आकलन या विषयावर मार्गदर्शन करावं. A very warm good evening to everyone present here. I wish to express at the outset my sincere gratitude to Mr. Girish Kuber, the editor of the Loksatta, and to the entire team for having me deliver the inaugural Loksatta Lecture this year on understanding federalism and its potential. I deeply respect the work which the Loksatta has been doing in terms of responsible journalism. Looking at these icons, I almost felt like clicking on the Loksatta icon to open the morning newspaper and read the editorial, because I'm a very ardent fan of all that the editor of the Loksatta writes. And so very often, particularly in the mornings, I await a message on my WhatsApp platform from him, reminding me of an interesting editorial which has been written of an article on law and life. Well, I was delighted when I was asked to speak on federalism. Very often, federalism is assumed to be too legal a theme, conversations around which should be confined to lawyers and law people. But I'm delighted that Loksatta is demystifying this myth by allowing me to speak on federalism. The Constitution is not simply a document that belongs to the realm of law. There must be a steady flow of conversations about the Constitution and
the principles underlying the Constitution. In my perception, everyone who has given to themselves the Constitution, as we do, because we the people have given us the Constitution, is impacted by every single choice that the Constitution makes. As a citizen and as a democratic participant, these constitutional conventions and conversations contribute towards creating a robust doctrine of law. One such constitutional choice which our framers made was the choice of a political division of power, federalism. It is essentially understood as a system of the division of power in an organization such as a government, where political power is divided between a central authority and various constituent units in the country. Federalism gained popularity as a system that was conducive to the facially competing values of uniformity and decentralization. These were the key competing values: uniformity on the one hand and decentralization on the other. The concept of federalism then achieved what various scholars have called some degree of political integration based on a combination of self-rule and shared rule. I think the concept of self-rule and shared rule is of particular significance when we speak in the portals of Mumbai University, where I taught for 9 years. I first begin by addressing a basic question: is federalism the ideal constitutional default? Today we talk about default options in the electronic age. And therefore the first question that I want to ask: is federalism the ideal constitutional default option? We often assume that federalism is in itself a preferred constitutional value which must be protected at all costs. The colonial British regime struggled with a unitary system of governance and eventually introduced the federal system of governance in India in the last few decades of their rule. By 1919, the British had sent into motion a process of provincialization, of setting up the provinces, which could not be suddenly reversed at the time of independence for administrative and political reasons. This, coupled with the linguistic divide and the sheer size of the country, perpetuated a feeling about the inevitability of federalism in India, insofar as it vested provinces with legal powers. But if we look at the history of the nation before independence, we find this amalgam of the provinces on the one hand, which owed their allegiance to the sovereignty of the British crown, and the Indian princely states on the other hand. This, together with the linguistic divide, the cultural divide, and the political divide in terms of different achievements, in terms of the aspiration towards popular rule, defined the historical backdrop of federalism in India. There is much contestation today on whether federalism is a good constitutional value. It might surprise many of you if I told you that the principle of federalism was used as one of the core arguments in support of slavery in the United States. Unlike in India, where federalism has mostly come into focus of the courts in the context of the division of powers, in the United States, federalism was at the center stage of social laws such as the anti-discrimination principle. The American states in the South
argued that the interference of the federal government with slavery laws in the states was an overreach of federal power. The states wanted to preserve their identity, and the identity which the states in the United States wished to preserve was their right to perpetuate slavery. This, they argued, the intervention of the Federation, they argued, was a violation of the rights of the federating states in the United States. The states argued that the Constitution did not grant the federal government the authority to either regulate or abolish slavery within the borders of individual states. Thus, federalism was opposed by many in the West. It was viewed as a principle that condoned discriminatory practices in federating units, which the central authority must powerlessly withstand. On the other hand, in the Indian context, critical engagement with the idea of federalism has been sparse. We almost unquestionably accept federalism as a good or desirable value in our political system. That is because the Indian Constitution has a very strong social conception of equality and liberty. Thus, conferring independent legislative and executive power to the states was never viewed as an avenue of enabling or permitting socially undesirable outcomes. So it's important for us to realize the distinct concept of federalism in India. When the Constitution was adopted as a socially transformative document, it gave to ourselves a constitution where fundamental human rights would be recognized. And therefore, federalism was never regarded as a mask for allowing the states to continue with discriminatory practices, as for instance in the United States. It is for that reason that federalism in India has a by and large political rather than a social connotation. There are two contexts in which federalism may be considered desirable by nation states. The first is to protect heterogeneous identity, and the second, to promote the efficient governance of the nation. Identity federalism, which we see all over the country today, particularly in the southern states, is where culturally, linguistically, and religiously distinct communities opt for a federal setup to preserve the commonality of their identities and their distinctiveness. That is what I call identity federalism. Efficiency federalism, on the other hand, is primarily meant to improve democratic representation, even when there is no cultural heterogeneity. The Indian model of federalism is premised on both of the above goals, the protection of identities as well as democratic decision-making. For example, Article 371B of our Constitution is a special provision for the state of Assam. The provision provides for the constitution and functioning of a committee consisting of elected representatives from specified tribal areas. The purpose of the committee is to protect the interest and identity of the tribal communities within the state of Assam through decentralization. This is an example of identity and efficiency federalism. Decentralization of power, which is at the core of efficiency federalism, overlaps slightly with identity federalism in that it creates avenues to empower disadvantaged communities. Disadvantaged communities may not be able to wield power at the national level due to the lack of numbers or political heft, but they may have the ability to influence decisions at the local and the state levels. For example, more than 20 Indian states have implemented a reservation of 50% for women in the Panchayat Raj institutions. The significance of this move and what it does for the empowerment of women who belong to the rural areas must not be undervalued.
This must be contrasted to the total number of women representatives at the national level. Currently, there are 74 women members of parliament. This stands at a mere 14% of the elected representatives. The second aspect which I want to deal with today is federalism in the Indian context. Of the many great things that the judgment of the 13-judge bench in Keshwananda Bharati has given us, among them the most prominent is the learning that there are certain values of the Constitution and that these values would trump majoritarian will. It is such a prominent doctrine, the doctrine of the basic features. But what does federalism really mean in the Indian context? We often hear legal scholars argue that the US Constitution is more federal than unitary, while the Indian Constitution is more unitary rather than federal, or that the Indian Constitution has a centralizing tendency. What does this really mean? India's adoption of federalism was, like many of its laws, informed by the historical context of partition and perceived secessionist threats faced by certain parts of the country at the dawn of independence. When India gained independence, the basic fear was, will the country survive? Resultantly, while the Objectives Resolution of 1946, adopted by the Constituent Assembly, envisaged a more decentralized conception of federalism, the framers of our Constitution eventually chose to adopt a more centralized model. Resisting that suggestion to insert the word federal, Dr. Babasaheb Ambedkar believed and stated that what is important is that the use of the word union is deliberate because it is indestructible. So you see, at the birth of the Constitution, the overarching theme was, how do we preserve the nation? And how do we ensure that the nation, the union, is indestructible? And therefore you find the absence of the word federal in the Constitution when it was adopted. The resistance of our framers to a more classical form of federalism was not unanimous. The beauty of our Constituent Assembly was its own diversity. In fact, I'm reading a very interesting book called The 15, on the 15 women who were part of the Constituent Assembly and the diversity of their traditions and histories. The representatives of the provinces in the Constituent Assembly saw it as a betrayal of the very exercise of framing the Constitution. They resisted the idea of a stronger center. Some even argued that the Constitution which was being adopted was essentially unitary, with a mere facade of a parliamentary democracy. The reference for this criticism was the federal model adopted by the United States, where the states have their own constitutions. In contrast, India's single constitution, Parliament's powers to amend the constitution, the powers of the governors to refer state laws to the President of India for assent, and the veto of the President over the laws enacted by the states emerged, if I may use that expression, as culprits for the perversion of the purer forms of federalism in India. The centralizing tendency of the Indian Constitution, it is often argued, stems from two of its features. The first, the emergency powers of the Union, and the second, the residuary powers which are vested in the Union Parliament. This I term as a vice of oversimplification. I understand that the legal community is often charged with complicating simple issues with the use of legal jargon. But trust me when I say this, we must peel multiple layers to understand the contours and the scope of the doctrine of federalism in the Indian context. There is no denying the fact that our Constitution does contain centralizing features, such as the emergency powers.
and residuary legislative powers of the Union Parliament. The emergency powers have been used not merely in times of war and external aggression, as they were used during the course of the Chinese aggression or later on, but also in the terms of the internal emergency in 1975. The residuary powers of legislation are given to the Union Parliament. So if a subject is not contained in any of the legislative lists as being conferred to the state legislatures, of necessity it belongs to Parliament. But we must also remember that the Constitution seeks to create a balance. There is, for instance, a rather stringent procedure to amend constitutional provisions which impact the powers of a state. An amendment to the provisions of the Constitution requires a 2/3 majority in both houses of Parliament. However, an amendment to provisions that deal with the legislative and executive power of the states requires a special majority and additionally a ratification by at least 1/2 of the states. Similarly, the Constitution confers the power to assent to bills passed by the state legislatures to the governor, who is appointed by the president under the aid and advice of the Council of Ministers. However, the provisions of the Constitution also circumscribe the role of the governor to ensure that the states are not rendered subordinate to the union. So in the process of bringing about this balance, the Constitution has adopted a very delicate framework of governance. One of the problems in scholarly studies of Indian federalism is that they often view the model from a Western lens. The critiques of Indian federalism assumed that the Western model is the ideal model, independent of India's specific needs. Anything else was deemed to be a deviation. And that, I submit, is one of the critical fallacies in the critiques on the Indian Constitution. For too very long in the last 75 years, Indian constitutionalism has been assessed from the perspective of a Western lens. We have to assess both the advantages and the flaws from an Indian cultural and historical lens. That is why the term quasi-federal was used to describe the Indian federal model. This, in my opinion, is not ideal and deserves some critical attention. When we speak of federalism, a model that is suitable to our nation must be adopted. This model must be formulated in the context of the history of the formation of India, our cultural diversity, and our social fabric. An understanding of Indian federalism must also be formulated based on the power structuring arrangements in the constitution between the Union and the states and among different states. Federalism for us is not a monolithic concept. It has multiple facets, and those facets have innumerable conceptions. Let us, for example, discuss the meaning of the expression cooperative federalism. In 1977, the Indian Supreme Court for the first time described the model of federalism in India as predominantly cooperative. Cooperative federalism is a system of governance where the state and the central governments work together to iron out the differences that arise in the governance to achieve the common goal of development. This is certainly a very ideal route to adopt. However, how evenly balanced would this collaboration be? What do you mean by collaboration between the center and the states? In a judgment which I authored in 2022, the Union of India versus Mohit Minerals, in the context of the goods and services tax, I argued that it is not necessary that cooperation between the states and the union is the only way to uphold federal principles. I argued that it is necessary to view Indian federalism as a dialogue in which the states and the union engage in conversations. Just like the conversations that we engage in on an everyday basis,
It could either be easygoing or it could cause friction between the units. The easygoing conversations must not be viewed as the good and the friction as the bad. The dialogues between the union and the states must be placed on two ends of the spectrum. Collaborative discussions that cooperative federalism fosters are at the end of one spectrum, and interstitial contestations between the union and the states are at the other end of the spectrum. Both forms of dialogue between the center or the union and the states are equally important for federalism in our nation to flourish. And what better example than the goods and services tax? As we know, post-1990, when the Indian economy underwent market reforms, the reforms of liberalization, the economy has come to occupy the center stage of political discourse. The amendment in the Constitution to reflect and embody the goods and services tax is, to my mind, a classical example of collaborative or cooperative federalism, and this interstitial competition between the union and the states. Another crucial and unique point to note about the form of federalism in India is what we have termed as asymmetrical federalism. This expression, namely asymmetrical federalism, must be understood at two levels. First, the independence of our states and the union in their respective spheres. And the second, the unique and asymmetrical relationship that each state shares with the Union of India. In a nation as diverse and plural as ours, it is impossible to put all the states in one box and treat them alike with respect to the Union. The constitutional integration of various states to form the nation of India, if anything, indicates the unique considerations for the integration of each state. And that truly was the genius of Sardar Vallabhbhai Patel and the leaders of that era. Because while they integrated India into one composite political entity, they were deeply conscious of the fact that all the states were different. Even the states in British India were not necessarily similar. Likewise, the states in the provinces were not similar. So while they wielded the entirety of this pre-independence motley of states and provinces into one political unit, our founding parents were deeply conscious of the cultural, political, and historical diversity in India. A short history of the constitutional integration of states will help me illustrate this doctrine better. Our constitution was to have a separate part on the constitution of states, which was to provide provisions relating to the states. A separate schedule was to be attached to the constitution, which would provide specified variations of the provisions applying to the states for each of the states. While the constitution as it stands today does not provide for such a schedule, the asymmetric treatment of different states was retained in different ways. The Constitution creates federal units of three categories: states, the union territories with a legislature, and union territories without a legislature. Even within these three categories, the Constitution treats certain states differently. For example, Article 371J of the Constitution provides special provisions for the state of Karnataka, and you will find similar provisions in the Constitution for the northeastern states. Thus, when we speak of Indian federalism, we must necessarily recognize the unique relationship of different state units within the Union, and in turn, the unique characteristics of Indian federalism. Now, what has been, in the next part of my presentation, I ask myself this question: what has been the role of the Supreme Court in shaping federalism in India? Constitutional courts shape the federal system through interpretations of the distribution of powers and other manifestations of federalism. A discussion on Indian federalism cannot possibly conclude without discussing the court's contributions in developing this principle.
the court has been at the forefront of this development, bringing out the nuances of the doctrine to protect the interests of the federating units in terms of identity and efficiency. To my mind, the Indian constitutional jurisprudence on federalism must be divided into two chronological or historical eras, the centripetal era and the centrifugal era. I term the era before the judgment of the Supreme Court in S.R. Bommai versus Union of India as the centripetal era. You will all recall that after the emergency, when the Janata government was voted to power, the then Home Minister wrote a letter to the Home Ministers and the Chief Ministers of all the states saying that, well, you have lost the mandate in the elections to Parliament and you must dissolve the legislative assemblies. That came to be challenged in the state of Rajasthan versus Union of India. And later, it resulted in the landmark decision where the entire body of law was reconsidered in S.R. Bommai versus Union of India in 1994. Now, in S.R. Bommai, the Supreme Court adopted interpretations with a centripetal impact. That is, it had a centralizing tendency which led to an accumulation of power with the center and away from the federating states. Now, you will find over a period of time from the judgment in S.R. Bommai that courts have increasingly placed great importance on the role of the states. Now, the reason for that you would find is that the fears which animated the framers in the birth of the Constitution gave way to the robust realization that the Indian Union had become strong and that the Constitution was capable both at a legal, doctrinal level and at a political level of accommodating both the interests of the states and the Union. Therefore, I term the era after the judgment in Bommai as the centrifugal era. In this period, our court has adopted an interpretation that a centrifugal impact has, that is, an interpretation that enhances the autonomy of the federating states. In Bommai, the Supreme Court laid great emphasis on preserving the powers of the states. States, it was held, are not mere appendages of the center, and the court could not take a route which whittled down the powers of the states. Let me explain the contributions of the Supreme Court in ensuring democratic governance through the principle of federalism with the help of a recent example. Article 200 of the Indian Constitution states that the governor has three options when a bill which is passed by the legislature of a state is presented for assent. The first option is that the governor can assent to the bill. The second option is that the governor can withhold assent. The third option is that the governor may reserve the bill for the consideration of the president. The proviso to Article 200 states that the governor may send the bill to the House with a message requesting the House to reconsider the bill. The question before a bench headed by me was on the scope of the second option, that is, whether the governor can indefinitely withhold assent to a bill, in which case the bill will die a natural death by the time that the legislature is dissolved, when the elections are called. If this contention were accepted, it would have meant that the governor could veto bills passed by an elected government in the state. We held that the second option cannot be read to confer a veto power on the governor, for that would erode the principle of federalism and representative governance. We read the proviso to the provision as an explanation for the second option, that a governor can withhold the assent to the bill only to send it to the House for reconsideration. Likewise, recently in 2024, in a judgment which is called Minerals Area Development Authority versus Steel Authority of India, we were deciding the issue of the taxation of mining activities. A bench of which I was a part had to strike a balance between the constitutional distribution of legislative powers
and also the ability of our states to deliver welfare measures to their people. We were cognizant of the reality that different states in the country are differently endowed with mineral resources. Interestingly, this was an instance where federalism impacted not only the state's political and fiscal rights, but also its ability to deliver welfare measures to the people. We drew heavily from these factual realities the concepts of resource federalism and fiscal federalism. Just last week, we delivered judgment in a very seminal case again, dealing with concepts of federalism, where we have elaborated upon the theme of fiscal federalism. I won't bore you with the details, but the issue before the Supreme Court was, who has power over industrial alcohol? Does the union have power over industrial alcohol, or does the state have regulatory power over industrial alcohol? The court has, in the last few decades, evolved a robust jurisprudential framework on federalism to ensure that state rights are protected, the identity of various communities is fostered, and the values of representation are promoted. And the last part now, what is the future of federalism? And then I'll conclude. Coming now to the aspect of the potential or the future of federalism. The bottom line of what I have tried to portray thus far is this. Our constitution is a federal constitution. The federal nature of our constitution has undergone a change by the actual operation of democracy and by the constitutional interpretation which has been placed on provisions over the last 75 years. So the concept of federalism that was envisaged by our founding mothers and fathers has not in that sense remained static. It's a concept which has evolved keeping in view the realities of the evolution, the maturity, and the strength of our political system to incorporate more autonomy for the states. The three lists which are appended to the 7th schedule of the Constitution are therefore considerably elaborate. Our Constitution was still ahead of some of its counterparts insofar as it envisaged the limitations of its imagination. The framers of the Constitution were aware of the altered vision of federalism they were opting for. Dr. Ambedkar was cognizant that the Constitution was essentially tailored to India's specific needs, even if it did not answer the description of authentic federal structures. A very distinguished scholar on the Indian Constitution, Professor Mark Gallanter, has argued that the Indian Constitution was a radical readjustment of the relations between groups. Old rights are abolished, new rights are established. What are these new rights today, and how does federalism shape these rights are the questions we must ask ourselves. The Constitution was meant to be a transformative document and not a static one. Climate change, artificial intelligence, data privacy, and cybercrime transcend territorial boundaries which form the basis of federal units. These new challenges ill-fit the conventional modes of union and state subjects. Climate change is not just a concern for one of our coastal states. Every state in the nation bears the responsibility to answer the problems of climate change. We must remember the spatial impacts of these overarching problems. Some Indian states are much more severely impacted by the perils of climate change, while some may be more prone to cyber attacks due to the greater volume of value of virtual transactions. The unique nature of our polity has ensured that the predominant strength of the Union is counterbalanced by the plenary power of our states. For instance, climate governance matters are fairly distributed within the state and concurrent lists of the 7th schedule to the Constitution and frequently overlap.
Several climate bodies have emerged in various states, including here in Maharashtra, to channel the efforts of the center as well as the states towards shared goals of maximizing our efforts against climate change. If federalism in the years gone by was about adjusting to the political realities of the country in terms of legislative powers, in the years to come, federalism should also be evaluated based on its ability to foster democracy and constitutional ideals of equality, liberty, dignity, and fraternity. The states and the union are both creatures of the Constitution. They must act in synergy and cooperation in finding meaningful solutions to modern day problems. Our ability to address these challenges, in my view, is the litmus test for our model of federalism and the framers' faith in it. I hope and wish that we eventually find these solutions in cooperation and mutual allegiance to our common constitutional goals. Thank you very much. धन्यवाद सर. आपण पुढच्या सत्राकडे वळूया. एक आत्ता एकूण व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, राज्यव्यवस्था याच्यावरचं विवेचन ऐकल्यानंतर एवढं अभ्यासपूर्ण विवेचन करणाऱ्या माणसाचं वैयक्तिक आयुष्य कसं असेल, ते काय करत असतील याबद्दलची उत्सुकता सगळ्यांना असेल. त्याबद्दल आपण पुढच्या सत्राकडे वळूया. चंद्रचूड सरांशी संवाद साधणार आहेत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर. मी पुढची सूत्र कुबेर सरांकडे सोपवते. आपल्यासारख्या येतोय दादा, तुम्हाला प्रश्न विचारणं आणि व्यक्ती म्हणून जाणून घेणं जरा जास्त जिकिरीचं आहे, कारण तुम्ही कधी शिक्षकांनी तुम्हाला पट्ट्या मारली असण्याची शक्यता नाही, तुम्ही अभ्यास केला नाही असं कधी असायची शक्यता नाही. सरन्यायाधीशांचा मुलगा म्हणून तुमचं बालपण, त्याच्याविषयी आम्हाला ऐकायला आवडेल. तुमची सांस्कृतिक मुळं कुठे रुजली, कशी रुजली, आणि या सगळ्या वातावरणाचा तुमच्यावरती कसा परिणाम झाला याच्याविषयी ऐकायला आवडेल. याचं कारण असं की आधी आपण बोललात तर मी पुढचं कारण सांगेन. मला असं वाटतं की ते आधी आपण याचे उत्तर दिलं, कारण मी नारळीकरांना एकदा गप्पा मारताना तो विषय असा निघाला होता की नारळीकर शास्त्रज्ञ, त्यांचे वडील शास्त्रज्ञ, त्यांच्या पत्नी त्या विज्ञानाशी संबंधित, मामा शास्त्रज्ञ, तर त्यांच्या मुलावर परिणाम होतो का असं त्यांना विचारलं गेलं होतं. तेव्हा उत्तर दिलेलं खूप छान होतं. ते म्हणाले, शर्यतीत धावणाऱ्या घोड्याला कधी पहिलं यावं असं वाटत नाही, त्याच्यावरती जो बसलेला असतो त्याची इच्छा असते. तर आपल्या मुलाने सरन्यायाधीश व्हावं अशी आपल्या वडिलांची इच्छा होती का? पहिल्यांदा म्हणजे मला एवढंच सांगायचं वाटतं की शाळेत पट्टी मी पण खाली आहे हातावर. एकदा इतकी जोरात पट्टी मला सहन करावी लागली की 7-8 दिवस हात दुखत होता. पण आईवडिलांना ते सांगायला थोडंसं लाज वाटत होती, म्हणून तसाच हात मी असा मागे ठेवून 7-8 दिवस वावरलो घरात. आता खरं सांगायचं म्हणजे की आईवडिलांचा खरंच काहीच दबाव नव्हता. आईवडिलांनी मला एकच सांगितलं की त्यांची एकच अपेक्षा होती की ज्ञानाची उपासना कर. आईने मला लहानपणी पण सांगितलं की तुझं नाव धनंजय ठेवलं आहे, हे जे धन आहे हे म्हणजे पैशाचं धन नाही. सो नाव का मी ठेवलं की ज्ञानाची उपासना कर आणि ज्ञानाला महत्त्व दे. पण आईवडिलांनी तसं कधीच माझ्यावर कधी कुठलाही दबाव आणला नाही की तू वकिलीच केली पाहिजे किंवा ह्याच मार्गाला तू लागला पाहिजे. त्यांनी एक स्वतःच्या जीवनाचं आदर्श आमच्या मुलांच्या समोर ठेवलं. मला लहानपणी तबला वाजवायची फार आवड होती. मी पेटी वाजवायचा, यमन, बिंपलास, बाकी पुष्कळशे राग पण शिकलो होतो. मला गाणं पण शिकलो होतो मी. पण तबला इतका चांगला वाजवायला लागलो होतो की एक दिवशी मी घरात असं बघितलं की तो माझा तबला कुठेतरी गायब झाला.
तर मी आपलं सगळीकडे बघत होतो घरात की तबला कुठे गेला आपला. तर तो तबला कुठेतरी लपवून ठेवला होता वडिलांनी. मग नंतर आईने मला सांगितलं, और मला दुसऱ्या कोणीतरी घरात सांगितलं, बहिणीने सांगितलं मला वाटतं, की वडिलांना वाटलं की हा आता तबला दूर ठेवा, हा तबलजी व्हायचा बहुतेक असं वाटतं मार्गावर लागतोय. आता त्यावेळेला त्यांना असं वाटलं नाही की झाकीर हुसेन पण होऊ शकतो. पण कुठल्याच आई वडिलांना वाटत नाही हो असं. पण आजकाल बघा आई वडिलांना अगदी मुलांनी 99 मार्क मिळवले पाहिजे, 100पैकी 100 मिळवले पाहिजे, मुलाला 4-5 म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स यायला पाहिजे, त्याला पोहायला पण यायला पाहिजे. हे आमच्या आई वडिलांनी कधी आम्हाला हा ताण आमच्यावर कधीच नव्हता. म्हणजे आवर पेरेंट्स रिअली अलाउड अस टू लिव्ह आवर चाइल्डहुड ॲज चिल्ड्रन, अँड आय थिंक आय व्हॅल्यू दॅट अपब्रिंगिंग which they gave us. तुम्हाला कधी नाटक, सिनेमा, मराठी असे कधी घेऊन गेल्याचं आठवतं आहे आई वडील आणि त्यातले काही कलाकार? कारण यशवंतराव म्हणजे आपली जी कारकीर्द आहे, वडिलांची कारकीर्द आहे, एक मोठं नाव आहे, त्यामुळे त्यांचेही काही मित्रमंडळी असतील, त्यांच्याविषयी तुम्हाला काही आठवणी आहेत त्यांच्या? माझ्या वडिलांचे म्हणजे खास मित्र कॉलेजच्या दिवसापासून, म्हणजे एल्फिन्स्टन कॉलेजपासून, म्हणजे पु ल देशपांडे. आणि पु ल देशपांड्यांचाही माझ्या वडिलांचा पुष्कळ वर्ष सहवास होता. आणि पु ल आमच्या घरी यायचे, वडील त्यांच्या घरी यायचे. सुनीताताई, मला अजूनसुद्धा परवाच मी सुनीताताईंचं एक आर्टिकल वाचलं स्क्रोलमध्ये. आणखीन त्यांनी त्या आर्टिकलमध्ये त्या इंग्लिशमध्ये आर्टिकल आहे त्यांचं, त्यांनी पुलंचा सहवास, त्यांच्याबरोबर वसंतराव देशपांडे, मल्लिकार्जुन मनसूर वगैरे त्यांच्याबद्दल त्यांनी पुष्कळचं लिहिलं आहे. माझी आई गानसरस्वती किशोरी आमोणकरजींची शिष्या होती त्यावेळेला. तर आमच्या घरी कसं म्हणून साहित्य आणखीन म्युझिक, गाणं ह्याचा सहवास होता आमच्यासाठी, मुलांसाठी. किशोरीताई दर आठवड्यात एकदा तरी आमच्या घरी संध्याकाळी रियाज करायला यायच्या. आणि मला अजून आठवतं की संध्याकाळची वेळ असली तर त्या यमन गायच्या. तर आम्ही आपलं पडद्याच्या मागे, मी लहान मुलगा, मी आणि माझी बहीण त्या पडद्याच्या मागे बसून त्यांचं गाणं ऐकायचं, त्यांचं रियाज आम्ही ऐकायचं. त्या माझ्या वडिलांना बंधुराज म्हणायच्या. आणि त्यांची पहिल्यांदा जेव्हा रेकॉर्ड, वेन हर फर्स्ट रेकॉर्ड वॉज कट, त्यावेळेला त्या लॉंग प्लेईंग रेकॉर्ड्स असायच्या, 33 RPM LP. तर त्याचं जे जॅकेट होतं, त्यांनी येऊन माझ्या वडिलांना सांगितलं, बंधुराज ह्याचं जॅकेट तुम्ही लिहा. आणखीन दर शनिवारी मी माझ्या आईबरोबर, मी लहान होतो, 3री-4थीत होतो, 2री-3रीत होतो, आम्ही आपल्या BST बसनी आमच्या घरापासून आम्ही त्यांच्या घरी जायचं. कुठे राहायचं तुम्ही? त्या फॉर्जेट स्ट्रीटला राहायच्या. आता म्हणजे ते साईबाबांचं मंदिर आहे बघा तिथे फॉर्जेट स्ट्रीटला, त्याच्या बरोबर शेजारी त्या राहायच्या. आपण कुठे राहायचं त्यावेळेला? आम्ही त्यावेळेला, माझे वडील जज झाले होते, आम्ही सरकारी निवासात राहायचं लँडसेंड हाऊसमध्ये मलबार हिलला. तर आई आणि मी दर शनिवारी त्यांच्याकडे जायचं तिथे. आणखीन साधारण 9 पासून ते 1-1:30 वाजेपर्यंत त्या आपलं रियाज करायच्या. त्यांच्या शिष्या होत्या. आणि माणिक भिडे, अश्विनीताईंची आई, अरुण द्रविड, कितीतरी त्यांच्या शिष्या होत्या आणि शिष्य होते. तर आम्ही तिथे जाऊन त्यांचं ते ऐकत बसायचं. पण त्याच्यावर कितीतरी मनावर छान आय कल्टिवेटेड अ सेन्स ऑफ व्हॅल्यूज. मला एक छान आठवण अजून आहे की फॉर्जेट स्ट्रीटला साधारण पुष्कळशे गोवन लोक राहत असत. तर ह्यांचं घर होतं ताईंचं, मला आठवतं बहुतेक 3ऱ्या मजल्यावर असेल, त्या इतके आठवत नाही, 2ऱ्या मजल्यावर. तर समोरच्या घरात जेव्हा त्या फिश विकायला बायका यायच्या, तर त्या वरतून टोपली सोडायच्या एका दोरीनी. आणखीन वरतून ते बाईंना सांगायचे की किती पैसे द्यायचे त्या फिशसाठी. आणि किशोरीताईंच्या आई मुगुबाई कुर्डीकर, त्या जयपूर घराण्याच्या, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड प्रपोनंट्स ऑफ द जयपूर घराणा. अलादिया खानच्या त्या स्वतः शिष्या होत्या. तर ह्या वातावरणात आम्ही वाढलो. आणि मला अजून आठवतं की मी त्यावेळेला कविता लिहायच्या. आता काय लहानपणी 7वी-8वीतल्या मुलाच्या कविता,
पण आमच्या वडिलांनी एक दिवशी मला सांगितलं की तू बाबा एक PL आले आहेत तर त्यांना ह्या एक कविता वाचून दाखव. आणि मला अजून पुलंनी एक गोष्ट सांगितली की हे बघ तू देशात प्रवास केला पाहिजे. तू जेव्हा देशभर जेव्हा तू प्रवास करशील आणि देशाची विविधता तुला जेव्हा तुझ्या लक्षात येईल तेव्हाच तू यू कॅन रिअली बी फिट फॉर सम पब्लिक रोल इन युअर लाईफ. आणि ते अजून मला आठवतं. कित्येक वेळा रात्री 2-2:30पर्यंत यांच्या गप्पा व्हायच्या. मग त्याच्यामध्ये काहीतरी एक थोडंसं गायन व्हायचं, कुठे वाऱ्यावरची वरात होती, नाहीतर त्यांचे काही नाट्यामधलं थोडंसं ते काहीतरी म्हणून दाखवायचे. माझे वडील त्यांच्या व्यवसायाच्या गोष्टी बोलायचे. तर या थोर मंडळींच्या आसपास त्यांच्या सहवासात वाढण्यामुळे कितीतरी मनावर कविता सुटली ती बरं झालं असेल. असं मराठी अनेक जणांना तसं वाटलं. एका कवीला महाराष्ट्र मुकला असं म्हणण्याच्या ऐवजी एक सरन्यायाधीश पुढचा महाराष्ट्राला गवसला. पण या कालखंडामध्ये वडिलांचं जेव्हा नंतर ते सरन्यायाधीश पदापर्यंत गेले, तुम्हाला वाटतं का की त्यांच्या वेळेला सरन्यायाधीश असणं हे जास्त सोपं होतं? सोशल मीडिया नव्हता त्यावेळेला? आपण म्हणतो ते बरोबर आहे. माझे वडील बघा त्यावेळेला थोडंसं गॉल्फ खेळायला त्यांना वेळ मिळायचा सोमवारी आणि शुक्रवारी. आज आम्हाला असं काही करू शकत नाही आम्ही. आमच्याकडे साधारणतः सोमवारी आणि शुक्रवारी आजसुद्धा सुप्रीम कोर्टात 80 ते 90 कामं असतात. सोमवारी 80-90 कामं, आणखीन शुक्रवारी 80-90 कामं. गेल्या 2 वर्षात आम्ही 34 जजेस आहोत. गेल्या 2 वर्षात आम्ही 1,00,000 कामं यांचं निवारण केले. 1,00,000 वी हॅव क्रॉस 1,04,000. The Supreme Court has disposed of over 1,04,000 cases in the last 2 years. आता सोशल मीडियाचं तुम्ही म्हटलं, सोशल मीडियामुळे काय झालं बघा, त्याचा ऑब्वियसली देर आर ॲडव्हान्टेजेस. आय मीन पूर्वी कसं असायचं की आता समजा हे आपलं कोर्टरूम आहे. आता इथे आपण सगळी मंडळी बसलो आहोत. कोर्टात जे बोललं आहे, वकिलांनी जे म्हटलं आहे ते ह्याच मंडळींना कळायचं. तिथे एक 5-6 न्यूजपेपर्सची जर्नलिस्ट बसायचे. ते जे लिहितील तेवढंच लोकांना समजायचं देशात आणखीन विदेशात. आता त्या जर्नलिस्टला ते वाटलं की हे रिपोर्ट करण्यासारखं नाही आहे, तर लोकांना ते कळायचं पण नाही. आज असं झालं आहे की आम्ही थोडंसं खोकलो तरी त्यांना लगेच लक्षात येतं की ह्याला आज बरं नाही बरं का, आज जरा खोकला झाला आहे. पण द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट इज दॅट पुष्कळ आज जो कोर्टात आपण जे बोलतो, इथे आमचे जजेस बसले आहेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी आहे, जस्टिस राजेश पाटील आहे, जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन आहेत. आमचा अनुभव असा आहे बघा की कोर्टात आम्ही जेव्हा काही बोलतो ना, तो निर्णय नसतो. साधारण न्यायाधीश 2 प्रकारचे असतात. एक प्रकारचा न्यायाधीश जो असतो की जो वकील जो आपला संवाद करतो, आर्ग्युमेंट करतो, ते चुकीचं काय आहे हे त्याला समजावून सांगायचं. दुसऱ्या तऱ्हेचे न्यायाधीश काय असतात, वकील जे म्हणतोय ते तुम्ही त्याची सीमा काय आहे, त्याचा जो संवाद आहे, त्याचा आर्ग्युमेंट आहे, त्याची सीमा काय आहे, व्हॉट इज द लिमिट ऑफ द आर्ग्युमेंट ऑफ द लॉयर. आता द आयडिया इन दिस कॉन्व्हर्सेशन इज टू टेस्ट द लिमिट्स ऑफ द आर्ग्युमेंट. सोशल मीडियामध्ये काय झालं आहे की जो सिटिझन जर्नलिस्ट असतो, आता आम्ही बघतो कोर्टात लोक एक मोबाईल फोन घेऊन ते कॉन्स्टंटली ते टाईप करत असतात. दे आर फ्युरियसली टायपिंग इन द कोर्ट टू हॅव लाईव्ह रिपोर्टिंग ऑफ वॉट वी से इन द कोर्ट. आता त्याच्यामुळे काय होतं की जो सामान्य माणूस ते सोशल मीडियाचं वाचतो त्याला वाटतं की हा निर्णय येणार आहे. आता त्याच्यामुळे प्रत्येक जजवर मानसिक दबाव होणारच आहे, कारण आम्ही जे बोलतो तो निर्णय नसतो. त्याचा तर्क काय आहे, त्याची सीमा काय आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही विचार करता. तर सोशल मीडियाच्यामुळे द होल युनिवर्स ऑफ जजिंग हॅज आय बिलीव्ह अंडरगॉन अ चेंज बिकॉज ऑफ द प्रेझन्स ऑफ सोशल मीडिया. जजेस हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल अबाउट वॉट दे से, द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लँग्वेज. आणि मला वाटतं आपल्या जजेसना पण ट्रेन करायची जरूर आहे. बिकॉज आम्ही जेव्हा कायदा शिकलो, आम्ही जेव्हा वकिली केली तेव्हा काही सोशल मीडिया नव्हतंच आता. बट आय स्टील फील दॅट दी ॲडव्हेंट ऑफ द सोशल मीडिया इज समथिंग गुड फॉर आवर सोसायटी. त्याच्यात
आपल्या देशासाठी, आपल्या समाजासाठी पुष्कळ चांगल्या गोष्टी झाल्या आहेत. कारण ॲज ए से सनलाईट इज द बेस्ट डिसइन्फेक्टंट. आणि आम्ही आमच्या कोर्टाच्या आजकाल सुप्रीम कोर्टाच्या सगळी हिअरिंग्स लाईव्ह स्ट्रीम करतो आहे. म्हणजे लोकांना समजलं पाहिजे की कोर्टात काय चालू असतं. लोक म्हणतात तुम्ही सुट्ट्या घेता, त्यांना समजलं पाहिजे की अहो सुट्ट्या नाही घेत जजेस. ते प्रत्येक मिनिट जज आपल्या छोटे छोटे कामं असतात. कोणाचं पेन्शनचं काम असतं, कोणाच्या टर्मिनेशनचं काम असतं, मोठी कामं पण चालतात कोर्टात. पण किती बारकाईने प्रत्येक जज त्या कामाकडे लक्ष देऊन बघत असतो. सो आय डू बिलीव्ह दॅट टेक्नॉलॉजी अँड द ॲडव्हेंट ऑफ द सोशल मीडिया has, despite its flip sides, a huge amount of good and benefit of enabling us to reach out to all the citizens of the country. तुम्ही आता जेव्हा म्हणालात की जजेसना सुद्धा, न्यायाधीशांना सुद्धा शिकवायला हवं, प्रशिक्षणाची गरज आहे, अशा इथून कुठून तरी टाळ्या वाजत होत्या, वाजता वाजता थांबल्या. काय हरकत नाही वाजायला, घाबरायचं काही कारण नाही. त्याचा मुद्दा असा की मागे एकदा विषय निघाला होता आणि माध्यमांमधून अशी चर्चा नेहमी होती की तुम्हाला खूप सुट्ट्या असतात म्हणजे न्यायव्यवस्थेला, आणि अमेरिकेची न्यायव्यवस्था बघा किती गतिमान आहे, इंग्लंडची बघा किती एफिशियंट आहे. त्या अर्थाने जर बघितलं तर भारताची सर्वोच्च न्यायालयाचीच व्यवस्था मी खालती येतच नाही आहे, आणि तिथली सर्वोच्च न्यायालयाची व्यवस्था याची एकंदर सांगड कशी घालता येईल, त्याविषयी तुम्हाला तुमचं स्पष्टीकरण काय आहे की आपल्याकडे जो काही दिरंगाईचा मुद्दा असतो किंवा एकंदर आपला आकार मोठा असल्यामुळे जे काही मुद्दे असतात, ती तुमच्यासमोरचा कामाचा आकार केवढा आणि अमेरिकेच्या सरन्यायाधीशासमोरचा कामाचा आकार केवढा हे साधारण माहिती नाही आहे, हे सांगू शकाल का? आता साधं उदाहरण देतो आपल्याला. साधारणतः अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एका वर्षात 180 केसेसचा निकाल लावतं. 180, 200 झाल्या तर फारच जास्त झाल्या. आम्ही 180च्या पेक्षा एका सोमवारच्या सोमवारी आम्ही निकाल लावतो सुप्रीम कोर्टात. प्रत्येक वर्षी साधारण 50 ते 55 हजार केसेस डिस्पोज ऑफ होतात सुप्रीम कोर्टात. म्हणजे त्यांच्याकडे 180 केसेस संबंध वर्षात डिस्पोज ऑफ होतात. आपल्याकडे हे 34 जजेस. आता बघा, सोमवारची गोष्ट घ्या. सोमवारी जर का प्रत्येक बेंच, आमच्याकडे 17 बेंचेस असतात सुप्रीम कोर्टात, प्रत्येक बेंच पुढे जर का 80 केसेस जर का लावल्या, आणि आम्ही साधारण 70 ते 80 केसेस असतात प्रत्येक कोर्टापुढे, तर 17 गुणिले 80 म्हणजे आपण 1000पेक्षा जास्त संख्या एका दिवशी क्रॉस करतो सुप्रीम कोर्टात. म्हणून त्यांचा जो समाज आहे, आपला समाज आहे, दे टू कम्प्लिटली डिफरंट सिस्टम्स. आपल्याकडे काय झालं बघा, जेव्हा आपल्या सुप्रीम कोर्टाची स्थापना केली बाय द फाउंडिंग फादर्स, आपलं जे मॉडेल आहे, द मॉडेल ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज अन ॲक्सेस टू जस्टिस मॉडेल. Likewise, the model of the high courts, for those of you in the audience who may not follow Marathi in its entirety, we have very distinguished visitors from Ireland, therefore I'll say this in English. The model which has been followed for our courts, constitutional courts, is the access to justice model. Very often I'm asked, why does the Supreme Court deal with such seemingly small cases, say bail in a case of cheating, or in a case of grievous hurt? Why does the Supreme Court of India have to deal with these small cases? And my simple answer is that the Constitution intended that this should be a people's court. हे लोकांचं कोर्ट आहे, and nobody should be denied access to justice. Because we were then, when the Constitution was established, and आज सुद्धा, even today, we are predominantly a society which is not a poor society today, it's a developing economy, but where people have severe problems of a denial of access to justice. आपल्या देशाची सामाजिक परिस्थिती बघा. दलितांच्या अगेन्स्ट केवढं डिस्क्रिमिनेशन होतं. 1950 साली आपली जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाचं स्थापना झाली, आज सुद्धा. सो दॅट द आयडिया ऑफ एस्टॅब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इज टू प्रोव्हाइड the widest possible access to the courts. म्हणून अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट काय, द UK सुप्रीम कोर्ट, आणि आपलं सुप्रीम कोर्ट आहे. आता सिंगापूरच्या सुप्रीम कोर्टामध्ये त्यांचे चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मला सांगत होते की त्यांच्याकडे एक मोठं काम झालं की एक आठवडा जजेसना
त्या कामाचा निर्णय कसा द्यावा ह्याच्यासाठी वेळ दिला जातो. आम्हाला असं कधी नाही, एक काम झालं की दुसरं काम सुरू होतं आमच्या पुढे. पण साधारण सरन्यायाधीश म्हणून त्याची दिनचर्या कशी असते? बरं, सोमवारचा शुक्रवार शनिवार रविवार हा विकेंडचा भाग, हा सगळा सोमवारपासूनच्या केसेससाठीचाच भाग असतो. हे सगळं, कारण एवढं सगळं वाचणं हा एक मुद्दा आहेच ना. ही दिनचर्या कशी असते? माझी दिनचर्या प्रत्येकाची दिनचर्या वेगळी असते. माझा दिवस साधारण सकाळी 3:30 वाजता सुरू होतो. आणखीन कारण थोडासा वेळ तुम्ही स्वतःसाठी पण द्यायला पाहिजे. मी 3:30 वाजता दिवस सुरू होतो. आपण थोडंसं काही व्यायाम करतो, बाकीच्या काही गोष्टी असतात. पण मी 6च्या सुमाराला तरी माझं काम सुरू होतं सकाळी. आणखीन सोमवारची जी कामं असतात ती साधारण रविवारी वाचायला लागतात. कारण 60 ते 70 कधी 80 कामं जी असतात सोमवारची ती तुम्हाला रविवारी वाचायलाच लागतात. म्हणजे रविवारी साधारण 8च्या सुमाराला तरी कामाला बसलं तरी 6, 6:30, 7 वाजतात काम संपवायला वाचन. शनिवारी आम्ही काय करतो की शनिवारी आपली जी पेंडिंग जजमेंट्स असतात त्या आठवड्याची त्याचं डिक्टेशन करायला लागतं. सोमवार ते शुक्रवार दुसऱ्या दिवशीची कामं असतात ती तुम्हाला वाचायला लागतात. शुक्रवारची कामं तुम्हाला साधारण बुधवारपासून वाचायला लागतात. ती थोडी कामं यायला लागतात. आता सगळ्या फाईल्स आमच्या डिजिटाइज्ड आहेत. ते फारच चांगलं झालं आहे, कारण पेपर फाईल्स येतच नाहीत आमच्या पुढे. सगळ्या फाईल्स आमच्या डिजिटाइज्ड आहेत. तर त्याच्यामुळे काय होतं, आता जजमेंट्स, आता आज माझं परत दिल्लीला जाताना माझ्याकडे 3 जजमेंट्स आलेली आहेत ईमेलवर. तर बसल्या ती 3 जजमेंट्स मी जी डिक्टेट केली आहेत ती तुम्ही एडिट करू शकता. तर ह्याच्यात पुष्कळ वेळ जातो. आता पुष्कळसे लोक म्हणतात की जजेसना आणि कोर्टांना तुम्ही सुट्ट्या का देता? ही एक ब्रिटिश काळची प्रथा आहे. तर खरं ह्याच्यात किती मोठी चूक आहे. कालच आमचे सगळे जजेस आम्ही बसलो होतो कोर्टात. प्रत्येक जज म्हणाला की आम्हाला 7 आठवडे सुट्टी जी असते मे महिन्यात, त्याच्यातली साधारण 6 आठवडे तुम्ही जी पेंडिंग कामं आहेत तुमच्यापुढे जे जजमेंट्स रिझर्व्ह झालेली आहेत, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचच्या केसेस आहेत, ती त्यावेळेला तुम्हाला कामं तुम्ही डिक्टेट करता जजमेंट्स. म्हणजे आपल्यालाच खरंच एक समाज म्हणून आपल्याला हा एक विचार करायला पाहिजे की आपली जी ही कोर्ट्स आहेत, हायकोर्ट्स आहेत, सुप्रीम कोर्ट आहे, ह्यांना तुम्ही विचार करण्यासाठी वेळ द्याल की नाही? कारण आज जे आम्ही डिसाईड करतो, आज जे निर्णय देतो, आपल्या देशाचं भवितव्य त्याच्यावर कितीतरी निर्भर असतं. आता मी आज माझ्या व्याख्यानात 3-4 उदाहरणं दिली. They will define the kind of society we will be in the next 50 or 75 years. So do we give our judges sufficient time to think, to read about the law? Or do you just want them to be merely, mechanical instruments in the statistical disposal of cases? आज सुद्धा 55,000 केसेस, 50-55,000 केसेस आपण डिस्पोज ऑफ करतोय. पण त्याच्या पलीकडे आपल्या समाजासाठी पुढे काय करायला पाहिजे, समाजाची दिशा कुठे जायला पाहिजे, ह्याचा विचार करायला आपण जजेसना वेळ दिला पाहिजे. जे बाकीच्या देशात जे डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत, बाकीच्या देशात काय झालं आहे की जसं तुम्ही वरती जाता, खालच्या स्तरावरनं वरती जाता, तुमचं काम कमी होत जातं. आपल्याकडे बरोबर उलटं आहे. तुम्ही जेव्हा सुप्रीम कोर्टात जातात, म्हणजे साधारण 60च्या पुढे जेव्हा जजेस वरती जातात, त्यांचं काम सगळ्यात जास्त असतं, both in terms of volume as well as in terms of complexity. And I think therefore there has to be a fundamental rethink. Judges are not just gallivanting or goofing up in vacations. Our judges are deeply committed to the work which they do. Even in the vacations, शनिवारी आणि रविवार कुठल्याही जजला नसतोच. शनिवारी पुष्कळ वेळा जजेस दिल्लीच्या बाहेर जातात, लॉ कॉलेजेसमध्ये जातात, हायकोर्टात जातात, वेगळ्या शिबिरांसाठी काम करतात, लीगल एड कॅम्प्ससाठी जातात. ते काम पुष्कळसे जजेस शनिवारी करतात. ॲज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मी साधारण दर शुक्रवारी मला कुठेतरी बाहेर जायला लागतं राज्यात. मी परत शनिवारी रात्री यायचा प्रयत्न करतो, म्हणजे रविवारी सकाळी आपल्याला बसून सोमवारची कामं वाचता येतात. जी पेंडिंग जजमेंट्स आहेत ती आलेली असतात आपल्या टेबलावरती, त्याचं आपल्याला काम करायला लागतं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून तुम्हाला बाकी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम करायला लागतं. अपॉइंटमेंट्स, हायकोर्टाच्या अपॉइंटमेंट्स, सुप्रीम कोर्टाच्या अपॉइंटमेंट्स. सरकार ऐकते का हो अपॉइंटमेंटचं तुमचं सांगितलेलं? बरं, मी तुला सांगू का, आपल्याला सांगू का मी की
आज आपण एक कोलिजियम सिस्टम अडॉप्ट केलेली आहे आणि कोलिजियम सिस्टममध्ये वेगळ्या वेगळ्या स्तरांवर वेगळ्या वेगळ्या सरकारांना, सुप्रीम कोर्टाला, हायकोर्ट्सना जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. आता हायकोर्टाच्या अपॉइंटमेंट्स जेव्हा होतात तेव्हा हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस आणि त्यांचे 2 सिनियर मोस्ट जजेस जे असतात ते रेकमेंडेशन्स करतात. त्या रेकमेंडेशन्स पुढे करताना वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर त्याचं कन्सल्टेशन होतं. वेगळ्या वेगळ्या जजेसना तुम्ही ऐकता, तुमच्याबरोबर जे जजेस बसत असतात त्यांच्याबरोबर तुमची चर्चा होते. तेव्हा ते जे रेकमेंडेशन होतं त्याची एक कॉपी जाते राज्य सरकारला, म्हणजे चीफ मिनिस्टरना आणखीन गव्हर्नरला. एक कॉपी रेप्रेझेंटेशनच्या त्या रेकमेंडेशनची केंद्र सरकारकडे जाते. एक कॉपी माझ्याकडे सुप्रीम कोर्टात ॲज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया येते. केंद्र सरकारकडे ते रेकमेंडेशन गेलं की तिथे त्याची पडताळणी होते. IB रिपोर्ट असतो की त्याचं बरं त्या कॅन्डिडेटचं बॅकग्राऊंड कसं आहे, त्यांचे अँटिसिडन्स कसे आहेत, ते सगळी जी एकदा फाईल तयार झाली की केंद्र सरकारची जी रेकमेंडेशन्स असतात त्या फाईलवर ती आमच्याकडे येतात. म्हणजे तुम्ही बघितलं तर आपण आज जो माझा मुद्दा होता फेडरलिझम, ॲज अ फेडरल कंट्री responsibilities have been given to different levels of government, including the judiciary. The judiciary at the level of the states, the judiciary at the level of the Supreme Court, the governments at the level of the states, the governments at the level of the union government. And in this process of consultative dialogue, a consensus does emerge. आता कित्येक वेळा consensus होत नाही. But that's part of the system, and I think we must have the maturity to understand that this represents the strength of our system. I wish we would be able to foster a greater consensus, but the point of the matter is that this is dealt with at a very great level of maturity on the part of different levels within the judiciary and different levels within the government. आणि त्यांच्याबरोबर आमचा संवाद होत असतो. The Chief Justice of India has to be in dialogue with the law minister. If there is an issue of a particular candidate, you have to discuss with each other as to why there is an objection. Is that objection justified? And there is a very great deal of maturity in this dialogue which takes place. त्याकडे यायचंच आहे. मी अशासाठी विचारलं की पु ल देशपांडेंचा तुम्ही उल्लेख केलात. पु ल देशपांडेंना विचारलं होतं की विनोदी वाङ्मय हा विषय होता. ते म्हणाले की सगळ्यात विनोदी वाङ्मयामधलं माझं सगळ्यात त्यांचं आवडतं वाक्य या अर्थाने कुठलं की एखादा प्रश्न सरकारच्या विचाराधीन आहे, सरकार विचार करतं हाच खूप मोठा विनोद आहे, असं पु ल देशपांडे म्हणाले होते. आपला अनुभव तसाच असतो का सरकारच्या विषयावर? आपल्याला एकच सांगू शकतो की असं कुठलंही प्रपोजल नाही आहे ज्याच्याबद्दल मी म्हणू शकीन की माझ्या विचाराधीन आहे. माझ्याकडे कुठलंही प्रपोजल आलं अपॉइंटमेंटसाठी तर एका आठवड्याच्या आत ते प्रपोजल माझ्याकडून, ती फाईल, मी कोलिजियमची मीटिंगकडून ती फाईल सरकारकडे जाते माझ्याकडून. आता पुष्कळ प्रपोजल्स अशी असतात जिथे त्यांना वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर त्याचा विचार होत असतो. आणखीन द क्वेश्चन इज, हॅव वी डेव्हलप्ड अ बेटर सिस्टम? I think we have to understand that it's very easy to criticize institutions which we have formed over the last 75 years. Every institution has its positives. Every institution is capable of betterment and improvement. But the very fact that there are institutional improvements which are possible should not lead us to a conclusion that there is fundamentally something wrong with the institution. The fact that these institutions have stood the test of time over the last 75 years is a reason for us to trust our system of democratic governance, of which the judiciary is well a part. आणि गेले 2 वर्ष मी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून काम केलं आहे. त्याच्या अगोदर मी 6 वर्ष सुप्रीम कोर्टाचा जज म्हणून काम केलं आहे. आय मस्ट ऑल्सो से दॅट वेन वी take decisions on appointment of judges to the high courts, we have a consultative exercise where we take consultation of judges from that high court who are judges of the Supreme Court. So a great deal of very careful deliberation goes on in that process. ते लोकांचा एक समज असा आहे, विशेषतः सोशल मीडियामुळे तो जास्त झालेला, आणि हा प्रश्न मला असं वाटतं इथे बसलेल्या प्रत्येकाच्या, काय देशातल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये असणार. 15 ऑगस्ट असेल, 26 जानेवारी असेल किंवा आणखी काही सण समारंभ असतील,
तुमची देशातला सगळ्यात मोठा जो लिटिगंट आहे त्या सरकारमधल्या उच्चपदस्थांची भेटीगाठी होत असेल. म्हणजे काही जणांना असंही वाटत असेल कोणी पाहुणे घरी येतात किंवा त्या अर्थाने, तर त्याचा म्हणजे काय लोकांच्या समजाच्या अर्थाने म्हणतो की लोकांना असं वाटतं की भेटले म्हणजे झालं, प्रकरण मिटलं. असा परिणाम हा भेटीगाठीचा होतो का? म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी भेटणं हा काही गुन्हा असू शकत नाही, पण त्याचं लोकांच्या मनातला समज असा असतो की नाही म्हणजे मग काहीतरी सेटल झालेलं दिसतंय अशा अर्थाने. तुमचा अनुभव कसा आहे या विषयात? एक म्हणजे मला सांगायचं आहे आपल्याला की पुष्कळ राज्यात ही एक प्रथा आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे सरन्यायाधीश यांच्यामध्ये रेग्युलर मीटिंग्स होत असतात. आता लोकांना काय वाटतं की तुम्ही का भेटता ह्याच्यासाठी, निर्णयासाठी कधी भेटत नाही. आणि आपल्या द मच्युरिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम लाईज इन द फॅक्ट दॅट देर इज अ ग्रेट डील ऑफ डेफरन्स टू द ज्युडिशरी इवन इन द पॉलिटिकल क्लास. आता पुष्कळ असं होतं की तुम्हाला साधी गोष्ट असते, तुम्हाला बजेटिंग जे असतं, ज्युडिशरीचं बजेटिंग असतं राज्यात, ते सरकार करत असतं. आणि ते बजेटिंग जजेससाठी नसतं. तुम्हाला नवीन कोर्टाच्या बिल्डिंग्सची जरूर असते, तुम्हाला जजेसच्या निवासस्थानासाठी जरूर असते डिस्ट्रिक्ट्समध्ये. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला चीफ जस्टिस आणि चीफ मिनिस्टरची मीटिंग होणं आवश्यक असतं. आणि आता मी उत्तर प्रदेशमध्ये सरन्यायाधीश होतो, मी महाराष्ट्रात पण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीमध्ये काम केलं. आणि पुष्कळ राज्यात अशी प्रथा आहे की पहिल्यांदा जेव्हा सरन्यायाधीशाची नियुक्ती होते, सरन्यायाधीश त्या राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जातात. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री सरन्यायाधीशांच्या घरी येतात. आणखीन त्या मीटिंगसाठी वेगळा अजेंडा असतो की बरं ही 10 प्रोजेक्ट्स आज आपली चालू आहेत आपल्या राज्यात. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे समजा, त्याला आपल्याला इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ची जरूर आहे, त्याचं काय बजेटिंग आहे. मग मुख्यमंत्री म्हणतील की ह्या 10 प्रोजेक्ट्समध्ये आपण ही 5 प्रोजेक्ट्स ह्या वर्षी आपण प्रायोरिटाईज करूया, त्याच्यासाठी आणखीन पुढच्या वर्षी आपण आणखीन 5 प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटाईज करूया. आता ह्या कामासाठी तुम्ही भेटला नाहीत एकामेकाला, नुसता पत्रव्यवहार केलात आपण, तर ते कधीच काम सुटणारच नाही ते काम. तर पण जेव्हा ह्या मीटिंग्स होतात, ट्रस्ट मी वेन आय से दिस, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ मॅच्युरिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम. आणि इन द कोर्स ऑफ दोज मीटिंग्स, never in my experience, I was the Chief Justice of the Allahabad High Court from October 2013 to May 2016. The Lucknow bench building was under construction. Pushkal amche projects hote. What was discussed was these aspects which were discussed. Never would the Chief Minister say that or talk about a pending case, because there is a feeling and there is a realization that operates in a completely different sphere altogether. The administrative relationship between the high courts and the state governments is very different from the judicial work which the high court judges do. And the same thing operates at the central level in the administrative relationship between the Supreme Court of India and the government of the day, as distinct from the judicial work which is done by the Supreme Court. आता आपण म्हणाल तसं 15 ऑगस्ट आहे, 26 जानेवारी आहे, ऑन कोणाच्या घरी लग्न आहे, कोणाच्या घरी इफ देर इज अ सॅड bereavement, I feel that it's part of a tradition that the Chief Minister of the state will come and visit, or the Chief Justice will meet if there is a bereavement. But surely we must have the maturity to understand that this has no bearing at all on the judicial work which we do. अहो तुम्हाला जर का ह्या गोष्टी काय तुम्हाला ॲडजस्ट करायच्या असल्या तर तुम्ही सगळ्यांच्या देखरेखीखाली लोक बघतायत तेव्हा तुम्ही काय हे डील्स कराल का? आणखीन म्हणून हे जे काय होतं, दिस इज पार्ट ऑफ ए रोबस्ट डायलॉग बिटवीन डिफरंट आर्म्स ऑफ द गव्हर्मेंट. वी हॅव 3 आर्म्स ऑफ द गव्हर्मेंट, द लेजिस्लेचर, the executive and the judiciary. We have to understand that the work of all the 3 arms is dedicated to one and the same goal, namely the betterment of the nation. And so long as we trust this process, I think we must accept that there has to be a continuing dialogue
not in terms of the work which we do as judges, not at all. Because in the work which we do as judges, we are completely independent. But in so many which ways, there is an intersection between the work which the judiciary does on the administrative side and the work which is done by the government on the administrative side. उदाहरणार्थ गेले 5 वर्ष मी सुप्रीम कोर्टाची जी कमिटी आहे ती मी चेअर करतोय. आता आम्हाला ह्या तिसऱ्या पातळीसाठी फेज 3 ऑफ द कोर्ट्स प्रोजेक्ट we have a budget of 7,000 crores. That 7,000 crores is going to be utilized to provide connectivity, a whole digital ecosystem for the Indian judiciary. Now, I had to speak to a parliamentary committee which came to the Supreme Court. That parliamentary committee on the judiciary consisted of members of parliament across the political spectrum. The parliamentary committee was extremely deferential to the fact that they were speaking to a senior judge of the Supreme Court. त्यांनी आम्हाला ती त्यांच्या पार्लमेंटमध्ये बोलवायच्या ऐवजी the chairperson of the parliamentary committee said, we would like to come to the Supreme Court to engage in a dialogue with you. आणि आम्ही पुष्कळ तासन तास आम्ही त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. तुमची काय गरज आहे, तुमची विजन काय आहे पुढच्या 5 वर्षासाठी फॉर द इंडियन ज्युडिशरी इन टर्म्स ऑफ डिजिटल गव्हर्नन्स. वी मेड प्रेझेंटेशन्स टू देम. द पार्लमेंटरी कमिटी केम आउट विथ इट्स रिपोर्ट एम्फसायझिंग द नीड फॉर digitizing the Indian judiciary. त्याच्यामुळे आम्ही then we went and presented our budget to the union government. The union government, the Ministry of Finance, the Department of Justice came to us and told us that you will have to represent your demands in a particular manner. You tell us if this is going to be the input in terms of investment, what is going to be the output, what are going to be the resultants. And therefore, as a result of this process, we were able to get an outlay of funds which will be used for the modernization of the Indian judiciary. मला असं वाटतं समाजाचं प्रौढत्व या मुद्द्यावरती आपण थांबूया. आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये बरेच प्रश्न असतील आणि म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातनं कोणीतरी निवृत्त होतंय म्हटलं तर जास्त प्रश्न असतील, पण ते प्रश्न मला असं वाटतं की त्या मुद्द्यावरती आपण थांबूया. आपण वेळात वेळ काढून आलात. आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितांच्या वतीने, लोकसत्ता परिवाराच्या वतीने, एक्सप्रेस ग्रुपच्या वतीने मी आपले आभार मानतो. आणि नंतर म्हणजे उर्वरित निवृत्तीनंतरचं तुमचं जे काही कार्यक्षेत्र असेल त्याच्यामध्ये लिखाणकाम असावं आणि लोकसत्तेसाठी लिहावं अशी मी विनंती करतो आपल्या सगळ्यांच्या वतीने. धन्यवाद. धन्यवाद सर. लोकसत्तेत येत्या काळात सरांचं लिखाण वाचायला मिळेलच. आपण आता पुढच्या शेवटच्या टप्प्याकडे येऊया कार्यक्रमाच्या. आज इथे वेळात वेळ काढून सर, माननीय सरन्यायाधीश उपस्थित राहिले. लोकसत्ताच्या वतीने त्यांचे आभार मानण्यासाठी मी इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वर्गीस यांना विनंती करते. आमच्या या नव्या पर्वाचे म्हणजे सारस्वत बँक प्रस्तुत लोकसत्ता लेक्चर याचे फूड पार्टनर आहेत मॅकडोनल्ड्स, असेच आमचे फिटनेस पार्टनर आहेत ग्रो फिटर, नॉलेज पार्टनर आहेत मुंबई विद्यापीठ, ज्यांच्या सभागृहात आपण आत्ता इथे आहोत. या सर्वांचेही मनापासून आभार.